¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy comenzamos un ciclo de encuentros digitales, El Futuro, nuestra mejor inversión, organizado por el País y BBVA. Durante los próximos meses y a través de la web del País podrás seguir en directo este ciclo de encuentros en el que aprender sobre las ventajas de invertir en sectores clave de futuro y en los que hablaremos de las megatendencias de inversión de la mano de los mejores expertos. Hablaremos de inversión sostenible, de un legado sostenible, cambios demográficos y sociales, tendencias de consumo y estilo de vida, tendencias tecnológicas y de invertir en salud, algo que nos resulta ahora a todos muy familiar. En este primer encuentro, titulado Inversión sostenible, impacto medioambiental y social, hablaremos con el Premio Nobel Edward Rubin y a continuación charlaremos sobre las ventajas de invertir con criterios sociales y medioambientales con Ana Claver, Country Manager de Robeco, y Belén García Moya, directora de asesoramiento y altos patrimonios de banca privada de BBVA. Está ya con nosotros el profesor Edward Rubin. Profesor. Hola. 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 Professor Edward Rubin is Chair Professor of Environment Engineering and Science at Carnegie Mellon University. His teaching and research focus on solutions to energy and environmental problems, especially climate change mitigation, and the role of technology innovation. His work has been recognized by Professional Society Awards for distinguished achievements as an educator and for outstanding achievements in research, education, and public service. He has served as an energy and environmental advisor to many state and federal government agencies in the US and abroad internationally. For his work on the Intergovernmental Panel on Climate Change, he shared the 2007 Nobel Peace Prize awarded to the IPCC. Here in Spain, Dr. Rubin serves as a jury member for two prestigious prizes, the International Climate Change Prize of the BBVA Foundation, Frontiers of Knowledge Awards, and the Environmental Protection Prize of the Rey Jaime the First Foundation. And Professor Rubin has also more links to Spain. He is married to a woman from Valencia, happily married, I hope, and he is the grandfather of a Catalonian boy. He is living in Barcelona. Well, there are only a few hints of your bio, and we are going to begin this meeting talking about the future climate change. When we were talking, Professor, to have this meeting and to prepare the conversation, we decided not to include this first question that we had to have some years ago. Is there climate change? What is causing these changes? The human impact on climate change. We all assume that, but I don't know if we have made many changes, even if we acknowledge this. Is it possible to avoid the impacts and the consequences of climate change? Let's begin with that. Professor? Muy bien. Primero déjame hablar un poquito en español. Ya veo que tu inglés es muchísimo mejor que mi español. No. Y para que la gente no sufra, vamos a hablar y seguir en inglés, con permiso. Muy bien. Pues la pregunta es si es posible, if it's possible to avoid climate change. We know the climate is already changing. We should perhaps, the professor in me first wants to be sure that everybody understands what we mean by basic terms like climate and climate change. What's the difference between climate and weather? Climate is simply average weather
over 30 years, the definition, over 30 years, the average weather. What does weather mean? Obvious measures like temperature, precipitation, rainfall, and also extremes. We have sufficient data going back many, many decades now to show that the climate around the world has already been changing over the past 100 years or more. We live today in a warmer world, roughly about, on average, 1 degree Celsius warmer than it was 100 or 150 years ago. And the projection is on the current trend that it will continue to warm as we continue to put greenhouse gases into the atmosphere. So it's clear the climate is changing. There's documentation about how climate has changed in different parts of the world. In general, parts of the world that are warm and dry are getting warmer and drier, and parts of the world that are wet will be getting wetter. And most importantly, extreme events like hurricanes and floods and fires due to drought are becoming both more prevalent and more severe. So we are already in an era of climate change, and the question before us today is how much worse will some of the impacts be, and at what speed, and what actions can we take to both avoid future climate change in the future and adapt to the changes that are inevitably going to happen. So what will happen if we take no action? Because clearly, I think you can say if so or not, but clearly it's not enough what we've done. That's right. So what would happen if we take no action? Maybe the simplest example I could give, something we could all identify with. Suppose the water is filling the sink in your kitchen or in your bathtub, and it's now overflowing. What will happen if you take no action? What will happen is more and more water will drain onto the floor. More and more of the structure will eventually be damaged by that flood. It would be silly. Things will continue to get worse if you don't take any action. What would the action be in that case? It's the first thing you should try to do. Turn off the water. Stop flooding the sink. We have a similar situation with greenhouse gases in the atmosphere. The planet is warming because we are putting into the atmosphere some gases that are called greenhouse gases, carbon dioxide and others. And they have an effect of retaining the thermal energy, the heat of the planet. The simplest way to think about it, perhaps, is the more CO2 we put into the atmosphere, it's like putting a blanket over the planet. The blanket is getting thicker and thicker the more of these gases that are put in, and as a result, the planet warms. And as a result of those increases in temperature, other things change. The pattern of winds change. The pattern of ocean circulation changes. The patterns of rainfall and precipitation change. A very complex system that we understand somewhat. We need to understand it better, but we understand it well enough to know what's driving the issue. So the first thing we need to do is turn off the faucet, turn it down. And the argument ahead of us is how quickly can we do that, and how, and at what cost? Yeah. So how can we do it? How can we get us started? So the path forward has been clear for a long time. The issue is largely, I would characterize it as political. It's basically a matter of enough people and enough governments becoming sufficiently concerned about the impacts of climate change that finally we decide to take action. So what is the source? The primary source, are emissions from burning fossil fuels.
If we look at the energy that we consume on this planet today, although we've made a lot of progress, particularly in the last decade or so, on more renewable energy that doesn't emit greenhouse gases, still about 80 or 85% of the energy we consume on the planet is from burning coal and oil and natural gas, so-called fossil fuels, and they are the primary sources of carbon emissions. There are other gases like methane, which are also contributing to the problem, and other sources of CO2 from industrial operations like cement. So the equivalent of shutting the faucet off is to reduce the emissions of CO2. And there are really only two, maybe three ways of doing that. One is to find sources of energy that don't emit either as much or any carbon. So the great interest in renewables like wind and solar is that they are examples of that. So to the extent we can use and burn less coal, oil, even natural gas, that is clearly the solution. We have technologies to do that. We can use fuels that have less carbon than the fuels that we are currently using. So natural gas has less carbon than coal. A move in that direction is helpful, but not sufficient. The question ultimately is, what does success look like? What does victory look like? We have levels in the atmosphere of CO2 that are continuing to rise very quickly. The levels of CO2 in the atmosphere today are higher than they have been in at least the last 800,000 years. Think about that number. Casi 1 millón de años since the levels have been this high. So we are on a trajectory that is not good. And the objective of climate policies is to try to stabilize that increasing concentration, to level it off as the way of avoiding and preventing future damage. The science and analysis we have tells us that in order to do that, we have to reduce emissions not by a little bit, but by a lot. We have to get down to within the next 20 or 30 years what are called net zero emissions. That is, not put into the atmosphere any more than we can take out of the atmosphere by a variety of measures like planting trees and other technologies. The objective is to prevent a degree of warming that would exceed about 2 degrees Celsius, ideally 1.5 degrees Celsius. Those are the levels that the science that we have tells us are necessary to avoid really unsustainable and unacceptable damages to our health, damages to our food supply, damages to the places we live in because of sea level rise and other issues, a whole series of issues that we are now seeing around the globe becoming more and more prevalent. Here in the U.S., even just this year and currently, we've seen enormous destruction from hurricanes in our Gulf Coast states, one after another, stronger than before. We're seeing in the West Coast in California and Oregon, the entire western part of the U.S., forest fires on a scale that we've never seen before, due in large part to a warmer climate, drier forest products. And so there are real costs, not only in economic terms, but in human terms. Those are the kinds of things we're trying to avoid. We're seeing more and more of that around the world now. So that is what is getting people concerned, young people in particular. I see this as a professor, young people becoming especially concerned and active in promoting the kinds of measures we need to take to reduce future impacts. Yeah, perhaps in the future, when this generation now takes the government, perhaps they will take
quicker actions. Yeah. But what about Yes. now? Our governments just keep on telling us that this has great costs for us. No, you mentioned some of them, Right. of course, in Yes. human lives, but also economically. But why don't we accelerate these changes? No, it's like economy versus climate. Yeah, that's always been a false choice. We have a long history that shows that we can grow our economy and have high environmental quality at the same time. They're not at all necessarily in conflict if you choose policies that can both address environmental issues like climate in a way that also create jobs, create new industries, and promote economic growth. It is a false choice to think that you have one or the other. You can have both. There's ample evidence to support that. Let's talk about the things we need to do to kind of get on that track. Part of the solution, and a large part of the solution, is in the form of changes in technologies. When we look at the sources of greenhouse gas emissions, two of the biggest sources are two things that all of us love the most. We love our automobiles and our cars, and we love electricity to charge our cell phones, to run our appliances, to provide air conditioning. Those are two of the biggest sources of emissions and uses of fossil fuels. We know how to generate electricity in ways that don't emit carbon. We have renewables that are increasingly lower in cost. And we have other options, including a technology called carbon capture that can actually remove some of that carbon dioxide, actually most of it, from fossil fuels as another way of avoiding. So we have options. They have different costs. They have different viabilities and acceptabilities. We're starting to see more and more of that. A lot of interest and excitement about the fact that renewable energy has become much less expensive over the last decade and is often now the cheapest form of energy. You have to ask, why did that happen? How did wind power suddenly become so cheap and solar power so inexpensive? It didn't just happen by itself. It happened because governments provided, in large part, incentives, financial incentives, to encourage industries and innovation to help bring down those costs. In Europe, you had feed-in tariffs. In this country, we had various other incentives that were initiated by governments to help accelerate the introduction of low or zero carbon technologies. So at the end of the day, this is a problem we have in common. It's not a problem each one of us can solve individually. It requires collective action. The role of governments is really critical. Alicia, you mentioned policies. What we need are more aggressive policies of two types. We've had successfully many incentives, voluntary measures that help drive down the cost of technology. In many environmental issues, we need also a combination of regulations, requirements. I call it carrots and sticks. In general, people prefer carrots to sticks. Yeah, generally. But the history is we need a combination of both. What does a stick look like? A stick is basically a requirement that says if you want to operate a power plant, you must not emit more than a certain amount of carbon, or maybe even zero, ultimately. Or it's a requirement that imposes a price, a tax. If you're going to emit an air pollutant, it's not cost-free. You'll have to pay money, and we'll recirculate that money into the economy and keep people employed. Various forms of policies, that mix of
carrots and sticks is really kind of where we're headed. More and more, if you want to be encouraging, we see more and more governments recognizing the importance of taking action. We see more and more promises and commitments to do things that would have probably been unthinkable and certainly unheard of 20 years ago. Setting targets for climate neutrality or net zero emissions by 2050, which is what the science says we need to avoid dangerous impacts. More and more, we're starting to see major governments set those kinds of criteria. Unfortunately, but there's a big change. Now you mentioned that in the last few years, we had the US out of this multilateral cooperation in climate change. Yes. Is it feasible to have a real change in this fight, in all these policies or commitments without the US, or even with China having such a slow reduction in pollution and policies? The answer is it's feasible. It's certainly the case when we talk about climate change. It's a global problem. It's not a problem that any one country or any one state or part of a country can solve by itself. Ultimately, it requires global actions. But if you look at the global situation, there's really only a handful of major players who are contributing to the problem and who have the capability to provide leadership in solving the problem. And the key word here is leadership. What happens in environmental problems is leadership really matters. Up until a few years ago, I was happy to say that the U.S. was providing that kind of leadership, not only in climate, but in other areas. In Europe, the EU has provided leadership, especially in the climate area, for some time. We'll see where the leadership comes from, but it is going to be coming from a variety of places. Even China just recently announced a previously unspoken goal of being net carbon neutral by 2060 is their goal. In Europe, you have plans in the EU and other parts of the world as well. So right now, there's a lot of very encouraging talk. In the U.S., we have political candidates who are talking also very aggressively about Green New Deals and other variants of that that would try to restore U.S. leadership. It's too soon, obviously, to see how things play out. What is going to be required is to see how all of this positive talk turns into actions and policies. We're going to have to wait a few more years to see how that develops. But this is perhaps a good time to be doing this. One of the other issues, Alicia, that you had asked about is what the impact of this current pandemic would be. Would that help or slow things down? Yeah. Again, I think it's too soon to tell, but in some ways, it's clear right now so far the COVID impact has had an impact on greenhouse gas emissions similar to other economic turndowns, right? Economic activity slows down and emissions come down. That's not the ideal way to bring emissions down. But it's also caused a lot of people to start thinking about how we live. Technology can only do so much, but at the end of the day, it's how we choose to live. Do we live in suburbs spread out in very diffuse areas? Do we live in cities where things can be more concentrated? Do we need as much transportation as we have had in the past, or can we get by with conferences like this and more telecommuting? So a lot of people are giving some serious thoughts as to potential
structural changes that might evolve as a result of this pandemic. Again, it's too soon to tell whether that will materialize. We won't know for another 2 or 3 or 5 years. But a lot of thinking has been going into that, and in that sense, this may represent a wake-up call and a time to think about how to restructure a lot of our economic activities. There will have to be a lot of attention paid to correct the unemployment that has been increasing as a result of COVID. So new infrastructure programs are being proposed in different parts of the world. What exactly those infrastructure programs look like? Are they going to be simply rebuilding a lot of what we have now and rebuilding houses in floodplains? Or will it be more thoughtful and more environmentally sustainable issues that result in new transportation systems, new electric systems, new ways of organizing housing? These are all things that are very timely, and I think right now we're at a very critical junction. To your point earlier, so much will depend on the governments that we choose and put into power to both provide leadership and resources for this. You mentioned, Professor, yes. You mentioned the Green New Deal proposal by some candidates from the Democrat Party. And but we also have it here in Europe as a way to canalize the public money, public investment for the recovery of the crisis. No, so the answer to the pandemic and the possibility to build a new, as you were talking about, a new economy, more environmentally friendly, and with a different orientation. Do you think that is the way? No, because it includes taxation. No, to tax imports when they come from countries with a more carbonized economy, or do you think that is the answer? I sometimes swing between optimism and pessimism, but mainly I'm an optimist, and I am particularly optimistic about what I see in young people and how they feel about these issues. And so I'm encouraged by a lot of the discussion that is going on now. Again, it will take some time to see how that translates into action. But I do think we are at a point now where the impacts of climate change, which up until now have not been as clear and personal as they are increasingly becoming, those impacts and the costs of dealing with them are a lot more visible. The measures to address climate change are becoming a lot more affordable. And so I am optimistic that issues, whether it's a Green New Deal or a Green Deal, there are variations on words like Green Deal and so on that are used in different contexts. Those I view as investments. A century ago, we had a lot of public investments in infrastructure like roads and airports and ports and housing. Those were the drivers of economic development and increasing well-being around the world. We need now a new round of investments and infrastructure that probably look different. We have to think about what makes sense. But rather than thinking of those as drags on the economy, I think of those as drivers of the economy. Public spending in investments is clearly going to pay off
in terms of new industries and new opportunities if we do it right and thoughtfully. And a lot of good proposals are around. The devil will be in the details. It always is. But thinking big and making grand plans and having that vision for what a future should look like in a highly decarbonized and safer world is the place to start. Mm-hmm. You mentioned sometimes that there's a difference between climate change and sustainability. No? Right. What is the difference? No, it's very good. Sustainability is a lovely word, and it has a number of definitions. It basically means providing for the current generation without compromising the ability of the future generations to look after their well-being. It's been translated in the United Nations into a series of what are called Sustainability Development Goals. SDGs in English, and in Espanol is ODS. There are 17 of them, and they deal with many aspects. Many people think of sustainability in kind of purely environmental terms. So climate change and climate action is only one of the 17 sustainability goals. There are others that deal with environment, like clean water, taking care of resources in the water, in the oceans and land. A set of environmental goals as part of sustainability. But sustainability is much broader in concept. It also includes a whole series of social goals and economic goals, things like avoiding and eliminating poverty and hunger. So it's a much more comprehensive vision for the future, and it's been very important in driving the way, particularly a lot of companies and organizations plan and think about the future. So climate action is part of sustainability. In the same way, climate change is only one of a number of environmental issues. We have other environmental issues also to deal with. Basic things like clean water and sanitation are still issues in many parts of the world. But if we focus on climate change as a way of getting started and taking some of the steps necessary towards sustainability, they are certainly part of the same thing. And in that respect, one of the things you and I were talking a little bit about yesterday, and I don't want to forget to mention, I'm sure you will remind me as well, is a lot of the actions that the private sector is taking. It's also very encouraging to see organizations like BlackRock was one I know you wrote about, but here in Spain, and part of this series, BBVA has taken some very important and very promising steps in promoting investments in sustainability. So there are, and other organizations and around the world are doing this. So there are a lot of very promising steps. Again, we'll have to see what the details look like, what kinds of investments will be made. What would you like to see, Professor? Well, I'll tell you what I'd like to see. Yeah, the easy ones to talk about, and you see this if you go to some of the websites of organizations, talking about renewable energy is always very easy and important. So we see pictures of wind farms and solar panels. But if you think about clean energy, what is clean energy? The only clean energy that I know of is the energy we do not use. Okay? The energy we do not require because we've made more efficient use of the energy we have, and we've adjusted our lifestyle so we are quite comfortable and well off in ways that require less energy to begin with. So what I would like to see and encourage in terms of investments, the easy things are always
to focus on energy supplies, whether it's electricity or transportation fuels and so on. And that is clearly important. But when I think about energy, I start at the other end of the system, the energy demand. Why do we need energy? What do we want it for? We want it for personal comfort, for personal safety. We want it to be able to make stuff and run industries, and we want it to do things that we enjoy doing. So if we start with energy demand and ask, where do we use energy? A lot of the energy we use is in buildings, in our residence, places we live, places that we work in commerce. So I would also encourage very strong attention to investments in the demand sector, investments that can help reduce more aggressively the demands for energy in ways that continue to provide for goods and services and comfort that we want. We also have to worry about a lot of existing infrastructure that we have. We have houses and buildings that last a long time. I'm here in my home office in a house that is more than 100 years old. We had to make some investments to put in better windows and insulate walls to reduce our energy bills. Those are the kinds of investments that are also needed as we build better new technology to continue to improve the systems and infrastructure that are already in place. So there's a wide variety of opportunities across the spectrum of activities, and I am hopeful and will be watching for investments that encourage a whole spectrum of energy savings as well as cleaner energy forms going forward. We'll be watching if they do their homework, no? The homework okay. you ordered. But one last question. Yes. Do you fear, although you're optimistic, but do you fear that the pandemic and the consequences of the pandemic can reverse some of the steps adopted in the last few years, the progresses made in the last few years in fighting climate change? There's a very real possibility in the very near term that could happen. We always pay attention to the thing that is right in front of us. And so when we see a lot of those issues and ask about resources very clearly, if we see the pandemic taking a turn for the worse and people are getting sicker instead of better, we're going to be putting resources in those areas. But I hope we've learned enough from the past 6 or 8 months to know how to move more wisely into that future. There may be we'll have to see. I suspect the answer will be different in different parts of the world. In some parts of the world, in fact, things are the pandemic already appears to be well under control. We'll see if that is sustained, and perhaps we won't immediately revert to where we were before. So I don't know. At least let's have another discussion in a year, and we'll see which way the pendulum is swung in terms of optimism and pessimism. Great. I take your word. Yeah, and we'll tell BBVA and El País to organize this meeting again. Well, Professor, it's been a real pleasure. The sign of optimism. The sign of optimism is whether I will be able to get on an airplane and come back to Spain, where I want to be, and do it in person. Okay. And do that in person. If I can do that, we know we're in the right direction. Okay. Well, thank you very much for your time, for this incredible talk, and hope to see you soon. Hasta pronto, esperemos. Very good. Muy bien. Gracias, Adiós. Profesor. Adiós. Bye-bye. Pues después de esta charla con el profesor Rubin, vamos a aterrizar muchas de esas cosas que nos ha dicho, de los deberes que ha puesto también
y vamos a tener una charla con dos expertas en la materia, en la inversión sostenible. Tenemos por un lado a Ana Claver, Country Manager de Robeco. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Alicia, buenas tardes. Y tenemos a Belén García Moya, directora de asesoramiento y altos patrimonios de banca privada de BBVA. ¿Qué tal, Belén? Muy bien. Hola Alicia, hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Habéis escuchado al profesor Rubin? Os ha puesto deberes, digámoslo así, ¿no? Por un lado ha dicho que es verdad, que se está avanzando, que vuestra labor apostando por la inversión sostenible es importante, pero que él le gustaría ver más inversión desde el lado de la demanda, ¿no? Apostar por tecnologías que reduzcan, por ejemplo, la demanda de energía, más que apostar, o porque ya lo hemos hecho en el pasado, no por renovables. Pero claro, en vuestro caso además tenéis que hacer que eso sea atractivo, ¿no? Para los clientes, que la inversión sostenible sea atractiva. Cuéntanos, Belén. Pues sí, efectivamente. Pues pensamos que la sostenibilidad, la inversión sostenible es una opción realmente rentable. El inversor, al realizar una inversión con un objetivo sostenible, lo que pretende es obtener algo que vaya más allá de la pura rentabilidad financiera, como puede ser tener un impacto en términos sociales, medioambientales o de buen gobierno corporativo. Le permite alinear, en cierto modo, sus intereses financieros con sus convicciones personales y valores. Y como decía el profesor Rubin hace unos minutos, los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible con su Agenda 2030, van a suponer la consecución de los mismos, una transformación de todo el marco económico, medioambiental y social de enorme trascendencia, y para poderlo conseguir se necesitarán ingentes cantidades de inversión y de financiación, tanto pública como privada. Por eso las compañías que se queden al margen de estos criterios de sostenibilidad pues tendrán más probabilidades de sufrir riesgo reputacional, problemas financieros, sanciones, en definitiva que queden fuera del interés del inversor. Nosotros en BBVA Banca Privada consideramos la sostenibilidad como una de las 4 grandes megatendencias que hemos identificado. En este mundo actual tan complejo, cambiante, complicado, estas 4 megatendencias constituyen los nuevos motores del crecimiento mundial, y estas son, por un lado, la sostenibilidad, también la disrupción tecnológica, los cambios demográficos y sociales y las nuevas pautas de consumo. Estas megatendencias debemos pensar en ellas no como compartimentos estancos o como con una visión vertical, sino con un enfoque transversal, porque cada una de ellas interactúa con las otras 3, ¿no? Y están ocurriendo actualmente en el mundo a la vez, pero en distintas velocidades. La inversión temática precisamente lo que trata de capturar, por eso es rentable para los clientes, porque trata de capturar fuentes de crecimiento y de rentabilidad, identificando las compañías y los modelos de negocio que tengan exposición a alguna de estas tendencias a largo plazo, con el fin de obtener una rentabilidad superior a la que se obtendría invirtiendo en los índices tradicionales. Y también me parece muy interesante la inversión temática, incluyendo, por supuesto, la sostenibilidad, porque hace que se puedan, con este enfoque transversal, mostrar las ideas de inversión de una manera más tangible para el inversor, de manera que el racional de la inversión se haga cada vez más evidente, lo que hace que la inversión, en definitiva, sea más atractiva. Ana, el profesor Rubin también ha hecho una clara diferencia, ¿no? Como mencionaba también Belén, entre la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad. Desde el punto de vista de una gestora, ¿qué es la sostenibilidad? Bueno, Alicia, lo primero, muchísimas gracias a BBVA, al País, un placer para Robeco estar aquí con todos vosotros. Pues mira, la verdad es que hablando de sostenibilidad,
Yo creo que Robeco cuenta con una ventaja que es importante y es que podemos hablar desde el conocimiento y desde la experiencia, porque llevamos 20 años haciendo inversión sostenible, ¿no? De hecho, recientemente, bueno, pues Share Action, que es una organización benéfica en Reino Unido, pues nos ha concedido, bueno, pues el premio de ser la gestora global responsable, ¿no? La primera gestora global responsable, muy por encima del resto de las demás gestoras. Tenemos el máximo puntuación de los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, con lo cual, bueno, pues yo creo que detrás hay mucho reconocimiento que nos avala, ¿no? Entonces, es verdad que ahora esta progresiva concienciación ciudadana y concretamente del inversor, pues ha hecho que este nicho de negocio, que es la inversión sostenible, se haya convertido en una corriente del mercado. Con lo cual, bueno, pues va muy alineado con lo que es la visión nuestra a la hora de invertir, ¿no? Que al final es proteger los activos económicos, pero también los activos sociales y los activos medioambientales, con el objetivo de tener una economía saludable que dé unos resultados financieros, bueno, pues óptimos para todos, ¿no? Entonces, la sostenibilidad, bueno, pues es aquí el gran reto, ¿no? El cómo la definimos, cómo definimos la inversión sostenible. Para Robeco, la inversión sostenible se aborda en 3 etapas que son evolutivas, pero que también pueden pasar en el mismo momento temporal, ¿no? La primera es la exclusión, que digamos que es el paso más básico dentro de las carteras de inversión, que consiste pues en excluir compañías o sectores que sean controvertidos, ¿no? Los más famosos, bueno, pues son todos aquellos sectores relacionados pues con el juego, con el tabaco, con el alcohol. Robeco, y así también lo comentaba Rubin, bueno, pues el cambio climático desde luego es un tema crucial a día de hoy, ¿no? Y en Robeco, bueno, pues acabamos de anunciar cómo dentro de nuestras carteras eliminamos toda compañía que esté relacionada con los combustibles fósiles, ¿no? Con lo cual, una vez más, pues tratando de dar pasos en esa dirección y tratar de luchar con ese cambio climático, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la exclusión al final es tratar de quitar de cartera todas aquellas compañías, bueno, pues que efectivamente vayan un poco en contra de lo que puede ser ese criterio medioambiental y social. Pero hay que ir un pasito más allá y hay que ir a lo que es la integración, ¿no? La integración sostenible, que es tener en cuenta esos criterios extrafinancieros que comentaba Belén, ¿no? Y tratar de incluirlos dentro de ese análisis financiero, esa información que no es financiera, pero que sí que es material dentro de un análisis financiero, porque te permite identificar riesgos o oportunidades de inversión que al final se trasladan en un cambio de valoración de la compañía. Y por último, digamos que es la etapa de la inversión de impacto, ¿vale? Que sería la evolución dentro de lo que es la inversión sostenible hacia una inversión que persiga un beneficio económico, pero también un beneficio social y medioambiental. Yo creo que ese es el gran cambio también que estamos viendo a día de hoy, cómo los inversores o cómo un inversor comprometido tiene que estar persiguiendo un beneficio económico, pero también un beneficio social y medioambiental que pueda proteger a la sociedad y también al planeta. Y para Belén, para el inversor, ¿qué atractivo tiene esta inversión frente a otras? Pues mira, el inversor, como decía anteriormente, básicamente lo fundamental es que puede añadir sentido y responsabilidad a sus decisiones de inversión, ¿no? Y de hecho vemos que ya la inversión sostenible no es solamente una historia bonita que contar, sino que realmente es algo que necesariamente vamos a tener que tener todos en nuestras carteras de inversión, porque además se está demostrado con estudios académicos que la sostenibilidad no está reñida con la rentabilidad, sino más bien al contrario. Estamos viendo cómo existe una correlación positiva entre los resultados financieros invirtiendo con sostenibilidad, con los resultados financieros ajustados a riesgo. Me refiero es que los resultados financieros ajustados a riesgo tienen mejor comportamiento si empleamos los criterios ESG en la selección de las compañías. Actualmente se está produciendo un boom de las inversiones sostenibles. De hecho, 2/5 partes de los activos mundiales ya tienen referencia a criterios ESG. Actualmente hay en torno a 30 billones de euros invertidos con criterios sostenibles en la industria de gestión de activos. Y la mayoría de esta inversión se está produciendo en Europa. En segundo lugar estaría Estados Unidos. Y para este crecimiento tan importante viene también respaldado por toda la regulación, sobre todo la regulación europea,
tenemos que poner de manifiesto el gran impulso que está haciendo el Plan de Acción de la Unión Europea para financiar el desarrollo sostenible. Y también, y muy importante, estamos viendo, aparte de estos flujos que está habiendo en la inversión sostenible, estamos viendo que realmente es atractivo y sobre todo ahora con la pandemia del COVID-19 estamos viendo cómo los criterios ESG se están poniendo cada vez más de moda, ¿no? En relevancia. Vemos sobre todo el factor social, el componente social. De hecho, hemos visto cómo en los meses peores de COVID, pues veíamos cómo aparecieron compañías desarrollando nuevas líneas de producción de material sanitario cuando antes no se dedicaban a ellos y encima lo estaban donando, ¿no? Lo que fue un apoyo enorme para hospitales y también para los enfermos. Estamos viendo también cómo este refuerzo de la S, del componente social de la sostenibilidad, se está reflejando también en grandes empresas, cómo se está facilitando, se están flexibilizando las jornadas laborales, se está permitiendo el trabajo desde casa, el teletrabajo, la tecnología y la conectividad nos está permitiendo tener reuniones, videoconferencias, reducir viajes. Todo esto es pues muy positivo para la inclusión y para la diversidad. De hecho, las compañías que estén haciendo ahora bien sus deberes serán seguramente bien premiadas por sus empleados en el futuro. Ahora tendremos que ver cuáles son los resultados de la reunión que se produjo en verano del año pasado en Estados Unidos, donde se reunieron más de 180 CEOs y altos directivos de las compañías más importantes del mundo, y ahí pusieron de manifiesto que para tener buenos resultados sostenibles en el futuro en las empresas, ya no habría que focalizarse solamente en los shareholders, es decir, en los accionistas, sino también que habría que focalizarse en los stakeholders, es decir, en los empleados, en los proveedores, en los clientes, en definitiva en la comunidad, ¿no? Y bueno, pues aunque el tamaño de las medidas fiscales y monetarias actuales con la pandemia van a ser absolutamente necesarias para salir de esta crisis, como decía el profesor Rubin, va a ser necesario también que se aborden con medidas sociales y medioambientales. Y, por ejemplo, sería interesante ver cómo tanto el sector público como el privado en Europa trabajasen de la mano para conseguir pues mejorar el deterioro medioambiental, por ejemplo, haciendo más emisiones o fomentando las emisiones de bonos verdes y bonos sociales que actualmente pues tienen un porcentaje frente a lo que es la deuda gubernamental ínfimo, ¿no? de un 0,1%, ¿no? O sea que ahí todavía hay mucho campo que recorrer y sería una de las medidas adecuadas, yo creo. Me gustaría, aunque muchos de los que nos estén escuchando lo sabrán, pero me gustaría, porque unas veces lo has mencionado en inglés, otras en español, que expliquemos, para dejarlo, qué son los ESG. Vale, pues sí, tienes razón, que lo he dicho de distintas maneras. No, muchos seguramente lo sabrán, pero para evitar dudas para los que no lo saben. Vale, pues la inversión sostenible o la inversión socialmente responsable también es conocida como inversión ESG, que en español significa, que en inglés significa medioambiental, social y gobierno corporativo, o ASG, que serían los términos, las siglas iniciales en español, ¿no? De medio ambiente, social y gubernamental. También es sinónimo de inversión socialmente responsable, que también se llama ISR o inversión sostenible. Estamos hablando de unas tendencias, ¿no? Que aunque en el caso lleváis muchos años, 20 años has comentado, pero ¿qué posibilidades tienen de convertirse en mayoritarias? Bueno, pues yo creo que efectivamente es un hecho, ¿no? Hay varias tendencias de las que hemos hablado. Yo creo que claramente una de ellas que habla es el tema de la inversión de impacto, ¿no? Entonces, la inversión de impacto, que a lo mejor antes era, pues, como decía, un nicho de mercado o un nicho de negocio, ahora mismo es una corriente de mercado, ¿no? Y tiene su porqué, es una evolución de la inversión sostenible.
Y tiene su porqué. Michael Porter, el economista de Harvard, ya lo decía en el 2011 en el famoso artículo de Valor Compartido, ¿no? En el que titulaba cómo el capitalismo está ante un asedio, ¿no? O el gran inversor del private equity, que es Ronald Cohen, que es el padre del impacto, comenta cómo estos 250 años de capitalismo, bueno, pues tienen que dar un cambio radical, ¿no? Y es que efectivamente desde Robeco creemos y vemos que el sistema capitalista, que ha funcionado muy bien, pues tiene una serie de fallos y entonces para corregirlos pues tenemos que empezar desde luego desde su origen, ¿no? Desde el beneficio. De hecho, nuestro CEO comenta que, bueno, tiene una frase que siempre dice que profit will save the planet, es decir, que los beneficios salvarán al planeta, porque al final si somos capaces de destinar ese dinero, bueno, pues a aquellos proyectos encaminados a esa mejora social, a esa mejora medioambiental, pues las cosas se van a ir transformando muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, cuando se habla de sostenibilidad, estamos hablando de un concepto que evoluciona, no es un concepto estático, es un concepto dinámico que va transformando los negocios, que va transformando la sociedad. Y el impacto, pues es el paso siguiente a esa transformación, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que estamos viviendo en un momento en el que hay una mayor concienciación social, en el que las empresas, los individuos, los inversores, todos ellos, bueno, pues cada vez están más comprometidos con las realidades que vivimos, con esa problemática medioambiental, con esa problemática social, con lo cual un inversor comprometido va a tratar, además de conseguir ese beneficio económico que persigue con su inversión, en saber exactamente qué se está haciendo con su dinero, porque ese dinero puede hablar y puede, por supuesto, conseguir también una serie de beneficios sociales y medioambientales que a día de hoy son importantísimos. Con lo cual, sí que creo, Alicia, que al final, bueno, pues esa mayor concienciación social, esa comunicación tan masiva, pues que está habiendo, como decía Rubin, del cambio climático, pues al final es lo que está haciendo que esto sea una realidad y que ya no sea una moda pasajera o algo que parece que viene, no, es que ya está aquí, ¿no? Y tanto las empresas como los individuos, como los distintos actores de mercado, bueno, pues están poniendo su foco en esa sostenibilidad y en nuestro caso en esa inversión sostenible. Interesante. Me quedo con eso de un concepto dinámico que va cambiando. Y Belén, si vemos la rentabilidad y el comportamiento que ha tenido la inversión sostenible frente a otras, ¿cómo ha sido? Pues mira, Alicia, en general el comportamiento de todos los temáticos, de las 4 megatendencias que nosotros hemos desarrollado, hemos detectado en la banca privada de BBVA, suponen una alternativa a los riesgos cíclicos, ya que se basan en un crecimiento estructural de largo plazo, independientemente del momento del ciclo en que nos encontremos. Con lo cual, lo que quiero decir es que muestran más resiliencia frente a la volatilidad. Y al no tener las restricciones de los benchmarks tradicionales, es decir, que no están invirtiendo en un sector o en un área geográfica, en una bolsa en concreto, pues tienen más posibilidades de capturar lo que decimos alfa, fuentes de alfa o fuentes de rentabilidad. Y concretamente la inversión sostenible, como ya había comentado anteriormente, hay estudios académicos que muestran que no está reñida con la rentabilidad, sino todo lo contrario, pero si nos vamos a hechos reales, el índice, el MSCI, el índice mundial de sostenibilidad, MSCI ISR, las siglas de inversión socialmente responsable, este índice lo ha hecho mejor que el índice que su homólogo, el MSCI global, el índice mundial general, lo ha hecho mejor en periodos de 1, 3 y 5 años. Pero no solamente en este largo periodo, sino que también si nos vamos a los momentos peores del mercado, en lo que llevamos del año, ¿no? Si nos remontamos a las caídas tan abruptas que se produjeron en las bolsas mundiales en el mes de febrero y marzo, o también el grandísimo sell-off que se produjo en renta fija, ¿no? El más rápido de la historia. Cayeron los precios de la renta fija de manera muy vertiginosa, aunque luego subieron también y recuperaron rápido. Ahí, en ese momento, las compañías con altas calificaciones y ESG se comportaron mucho mejor que los índices y mejor que las compañías con peores calificaciones. Por ejemplo, hay un estudio de Bank of America Merrill Lynch que acaban de publicar que hacen un backtesting desde el año 2007 hasta ahora y ahí se ve claramente cómo las compañías que se encuentran en el peor quintil por calificación de riesgos por controversias en sostenibilidad lo
lo han hecho sustancialmente peor desde 2007 hasta nuestros días que los índices y mucho peor que las compañías con buenas calificaciones ISR. En definitiva, las compañías con malos rating en sostenibilidad, en definitiva, actualmente se encuentran más baratas, pero porque realmente pueden ser compañías de peor calidad, ¿no? Todo esto pues también se retroalimenta y hace que las propias empresas cada vez tengan que poner más foco ellas mismas en cumplir con criterios ESG, ¿no? Y también las propias gestoras de activos pues están siendo cada vez más activas en lanzar nuevos productos ESG y en tomar toda la actividad y hacer los screenings y todos los procesos de sostenibilidad, porque es un hecho que la sostenibilidad atrae muchos flujos de fondos y atrae a los inversores. Y de hecho es probable que en 2030 1 de cada 3 fondos recoja la temática de la sostenibilidad. O sea que es una corriente con todavía mucho futuro y mucho crecimiento. Ana, y ya que en Robeco os adelantasteis a esta corriente de mercado hace 20 años, ¿qué subtendencias observáis de cara al futuro? Bueno, pues las subtendencias que vemos de cara a lo que comentaba Belén, el ESG, el ASG o como queramos llamarlo, inversión sostenible, que es como lo llamamos en Robeco, pues yo creo que además están muy alineadas con esta era post-COVID en la que, bueno, pues estamos viviendo y vamos a vivir, ¿no? Vemos fundamentalmente 4 tendencias, ya digo, muy relacionadas con los tiempos venideros y con los que estamos viendo, ¿no? En primero es la regulación. Yo creo que esta crisis del 2020 estamos viendo cómo los gobiernos de una manera significativa están más presentes, ¿vale? Están desarrollando pues políticas sociales, políticas medioambientales, que tal y como apuntaba Belén antes, tienen que ser la base del desarrollo económico. Y un ejemplo clarísimo lo tenemos en Europa. La Unión Europea está destinando 750 millones de euros, lo que llaman ellos el Green Deal, para transformar Europa y ser un continente de emisiones cero, es decir, que sea neutralmente contaminante para el año 2050. Y para ello, pues tiene una serie de proyectos que llevar a cabo, pues desde fomentar energías eólicas, desde efectivamente, pues por medio de las tecnologías, eficientar todos los servicios ferroviarios, empujar lo que es la economía circular. Bueno, pues al final una serie de proyectos que efectivamente van encaminados, bueno, pues a mejorar las políticas medioambientales y también las políticas sociales. Con lo cual, en primer lugar, una mayor regulación. Luego también, bueno, pues el cambio climático, ¿no? Y un transporte limpio. Los expertos apuntan a que el transporte es una de las grandes causas del calentamiento global, ¿no? Con lo cual, bueno, pues va a haber un proyecto y una cantidad de dinero destinado a lo que es fomentar pues todo el coche eléctrico, todas el tren de altísima velocidad, el coger menos el avión porque puedes sustituir ese viaje por una teleconferencia. Bueno, pues al final son una serie de medidas que lo que van a tratar es efectivamente de eficientar ese transporte, de que contamine menos y por lo tanto, bueno, pues contribuir a ese cambio climático, ¿no? La tercera tendencia, que también vemos clarísima, es la reubicación de la producción y eso también lo hemos visto con esta pandemia, ¿no? La vulnerabilidad de la producción, la fábrica con el punto de venta. Bueno, pues al final ha habido muchos puntos de venta que no han estado abastecidos, han estado desabastecidos. ¿Por qué? Porque su fábrica estaba muy lejos, estaba en otro continente, en otros países y entonces esta pandemia sí que ha visto o ha reflejado la vulnerabilidad de este sistema. Con lo cual sí que vamos a ir viendo cómo, bueno, pues efectivamente se empieza a diversificar a los suministradores y cómo ese punto de venta y ese punto de fábrica, bueno, pues van a ir un poco más de la mano, ¿no? Y por último, la última tendencia que vemos es la descentralización del trabajo, que también comentaba Belén antes, y luego la salud, es decir, cómo, bueno, pues cada vez va a haber una mayor seguridad y va a haber una mayor inversión en todo lo que tiene que ver con salud y tecnología, tecnologías para nuevos tratamientos, para test rápidos, para más higiene, con lo cual ahí estoy de acuerdo con el profesor Rubin que sostenibilidad y tecnología tienen que ir de la mano, es que no queda otra, son dos tendencias que o van de la mano o no van, porque efectivamente todo lo que tiene que ver con afrontar el cambio climático. ¿A través de qué? Pues de coches eléctricos, de materiales inteligentes, pues son avances sostenibles y tecnológicos y por lo tanto, bueno, son tendencias que van muy de la mano. Pues no os lo vais a creer, pero nos hemos quedado ya sin tiempo
Muchas gracias, Ana. Gracias, Belén. Espero que podamos seguir en otro momento esta conversación y vemos también si habéis hecho los deberes que os ha puesto el profesor Rubin. Bueno, y muchas gracias a todos. Hasta aquí este primer encuentro de megatendencias de inversión organizado por BBVA, El País y 5 días. Y nos vemos pronto en otro encuentro. Hasta pronto.